Bienvenidos amigos a Dato Lux. Bueno, Dato Lux va a tomar un cambio radical. Dejé de grabar por varios meses en este canal, lo cual comencé grabando nomás con la voz. Bueno, en los primeros videos salí yo en cámara, pero después comencé a hacer videos pues nomás con la voz y pues ilustrando imágenes a diferentes historias. Pero quiero cambiar el contenido, quiero enfocarme en reaccionar a videos interesantes y espero que ustedes lo disfruten. Espero que pues que los videos que yo suba sean videos que se les hagan a ustedes interesantes y a la vez yo disfrutarlo reaccionando a los videos. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta historia, la cual se me hizo muy impresionante. Es de Gypsy Rose, pues una muchacha la cual creció con su madre de una manera muy rara. ¿Por qué muy rara? Porque ella todo el tiempo tuvo que pretender de que estaba enferma cuando en realidad ella estaba sana. Pero la mamá lo tomaba todo normal y le hacía creer a la gente de que su hija estaba enferma. Miremos la historia, reaccionemos y bueno, espero que lo disfruten. Again and again and again in my mind. I'm free physically, but I'm not free from the trauma. After serving 8 years in prison, Gypsy Rose Ella estuvo 8 años en prisión, la hija, no la mamá, la hija. Blanchard, a convicted murderer turned social media sensation, is finally telling it all. From sexual abuse allegations to a prescription pill addiction, a prior murder attempt, and even a voodoo hex with a supposed curse. Here's all the bombshell revelations we... Ella es la mamá y pues, lógicamente la que tiene los hitos es la hija. Si ustedes pueden ver, ella la trataba como una niña enferma. Hasta sus dientes fueron prácticamente pues modificados a la fuerza, digámoslo de esa manera. Y pues la mamá todo el tiempo ella tranquila, sonriendo, como cualquiera diría, oh, es una buena madre. Se le ve en su cara pues de que es como una madre que realmente ama a su hija. Pero en realidad ella estaba sufriendo, la hija. Entonces, sigamos escuchando. We've learned since Gypsy Rose's release and what her 6-part series left out. Hardest thing was to watch everyone tell my story and, get it wrong and speculate and everything, but ella dice que le frustraba de que cómo la gente miraba su historia, pero de una manera equivocada, la cual eso le estaba desarrollando a ella una frustración conforme ella crecía. Now I'm free. It's my turn now. Yeah. Gypsy pleaded guilty to second-degree murder back in 2016 in connection to the death of her mother, Claudine Dee Blanchard. Miren qué locura. This came after Gypsy's alleged years of abuse, all at the hands of her mother. Because she controlled every aspect of my life. Gypsy was sentenced to 10 years in prison, but estuvo 10 años en prisión. Was granted parole before that decade-long mark. She was released from Missouri's Chillicothe Correctional Center on December 28th, having served 8 years behind bars. Since then, she's become A ver, 8 o 10 años. Bueno, dice que estuvo bajo cárcel 8 años. Sigamos escuchando. Something of a social media icon, amassing millions of followers on multiple platforms. Miren cuánta gente perseguía a ella en su página, bueno, la persiguen en su página de Instagram, 6.4 millones, me imagino que ahorita son más. Pero es por la historia interesante, porque es interesante por la forma que ella vivió su infancia con su madre. Platforms. Hey everyone, this is Gypsy. I'm finally free. Followers get snippets of Gypsy's life Allí es cuando ella informa de que ella era libre de prisión. Through her own personal videos. But with the release of her newest series, The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard, they're given an in-depth account from Gypsy herself. After a lifetime of silence, I finally get to use my voice to share my story and speak my truth. Dijo ella que por fin pudo usar su voz. ¿Por qué? Porque pues ella hasta tuvo que fingir su voz de una manera como que ella pues estaba pues digamos mal de salud. Imagínense hasta qué punto su madre la llegó a manipular que hasta tuvo que cambiar su voz. Throughout the docuseries, Gypsy discusses her relationships with her mother, saying, quote, "She never wanted me to find love or be happy.
Initially, after her mother's murder, Gypsy says she didn't have any remorse. In fact, it wasn't until several years into her prison sentence that Gypsy began missing Dee Dee at all. Gypsy Blanchard is the only victim. Miren cómo tenía los dientes ella. Pobre muchacha, la verdad. Of Munchausen syndrome by proxy who has killed their mother. Gypsy's case shed light. Bueno, así es, ella fue a cárcel porque ella misma pues le quitó la vida a su madre, pues de tanta frustración que ella vivió, de que todo el tiempo tuvo que pasarse por una muchacha enferma frente a la sociedad y cuando en realidad ella estaba sana, pero es una locura, la verdad. On the terms Munchausen's and Munchausen's by proxy. After years of living with what she believed were real illnesses, Gypsy realized she was perfectly healthy. Her sickness was a false narrative. Ella descubrió que todas esas enfermedades eran falsas, que lo que ella le decía, lo que la madre le decía a ella, pues al final descubrió que todo era falso. O sea, la manipulaba de una manera bárbara, honestamente. Es una locura, la verdad, cómo llegó ella a creer de que estaba enferma, pero después se dio cuenta que todo eso era una manipulación de su madre. All created by her mother. Munchausen's and Munchausen's by proxy are kind of antiquated names for what psychologists call a conversion disorder. Essentially, when we take Munchausen's, the person believes themselves to have some kind of illness. And so they'll do things to make themselves ill in a way to get attention or to get accolades or to get something, right? There's some external source. Munchausen's by proxy is when the individual puts that sickness, puts that illness on someone else. That's the by proxy part. Bueno, él está explicando allí de cómo pues su madre le llegó hasta el punto de convencer a su hija de que ella estaba enferma. So it's not Gypsy that has Munchausen's. It's her mother that has Munchausen's, right? That's the conversion disorder. And so bueno, ahí está diciendo que la mamá tenía, digamos, un desorden mental pues, para que ella llegara hasta estos extremos con su hija. When it's by proxy, though, the individual doesn't know any better. They don't know that they're not sick, or maybe as they grow up, they end up realizing that they're not. But the caregiver has purposefully done things to make them sick, has injured the person purposefully to make them sick in order to get the attention that they crave. According to Gypsy's new series, she got into a motorcycle crash with her grandfather when she was about 5. She had a few scrapes and bruises, but her mother took it to the next level, forcing Gypsy to use a leg brace and later a wheelchair. Wow. Bueno, dicen que ella estuvo en un accidente, ¿verdad? Pero después de ese accidente ella comenzó a manipular a Gypsy al punto de que tuvo que usar, digamos, como algún cierto equipo para su pie, como para darle a entender que estaba pues mal de su pie. Y de ahí comenzó todo a manipularla, a hacerla creer de que ella estaba mal. That was just the beginning. Why were you in a wheelchair in June of 2015? Because my mother forced me to be in one. Do you know? Le dijo que por qué estaba en una silla de rueda y ella confiesa de que su mamá la forzaba de que pues estuviera en esa silla. Ahora, otro punto interesante, ¿ustedes escuchan la voz que ella hace? Why you were forced to be in a wheelchair? No, sir, she just forced me to be in one. And how long had you been in a wheelchair as of June of 2015? Since probably I was about 8 years old. According to testimony from Gypsy herself, her mother used medications to create symptoms in her daughter. Wow. La propia madre le daba medicina para crear síntomas en ella. Y es así como pues poco a poco ella fue pues desarrollando esa imagen de una muchacha enferma cuando en realidad era intoxicación de parte de la madre que pues le estaba dando estas medicinas para cierta manipulación con su hija. Then she told others that Gypsy suffered from multiple illnesses, including cancer, escucharon. Hasta la diagnosticaron, bueno, no la diagnosticaron, pero hasta llegó a mentir la madre de que ella tenía cáncer
para que se den cuenta hasta qué extremo llegó su madre. Aquí está la cosa, que yo no entiendo cómo la mamá, o sea, no me cabe en la mente que su propia mamá tuvo que llegar hasta este punto. O sea, en lo normal de un ser humano es ver que una madre ame a su hijo, a su hija, pero no hacerle estas maldades al punto de llegar a esos extremos, intoxicarla con medicina para desarrollar otras cosas. Entonces, la verdad, es perturbante, honestamente, pensar cómo era la mentalidad de la madre de esta muchacha. Muscular dystrophy and paralysis. Dee maintained Gypsy had the capacity of a 7-year-old, forcing her daughter to use a wheelchair for more than a decade. Was there a time between when you first were put in a wheelchair and June of 2015 that you figured out that you really didn't need to be in a wheelchair? Yes, When was that? I always knew that I didn't need the wheelchair. Wow. Que si supo a qué punto ella de que no tenía que usar una silla de ruedas. Y ella confiesa de que ella siempre se supo de que ella no necesitaba una silla de rueda. Wow. And how did you know that? Because I could walk. Pues ella dice que, bueno, le dijo, ¿cómo sabes que, o sea, de que, como ella dice, yo supe que siempre podía caminar? Porque ella caminaba, entonces ella lo confesó de que ella podía caminar. Did you and your mother obtain any kind of advantage by you being in a wheelchair? Yes, sir. What kind of advantage did you obtain? Financial. Ok. Le pregunta que qué ventajas tuvo de que ella estuviera en una silla de rueda. Y una de las ventajas, pues que ella confiesa, era pues la área económicamente, pues en esa parte era beneficioso de que ella estuviera en una silla de rueda. Y este es un punto muy interesante porque desgraciadamente existe ese tipo de gente que inventan enfermedades para tener beneficios. Y qué increíble que hay gente que no tiene nada, perdón, más bien que sí tiene algo y hay veces piden beneficios, no se lo dan, pero a la gente que hace maldades, hay veces se salen con la suya de ellos de tener cierta ayuda económica. Sucede ese tipo de casos, pero sigamos escuchando. Attention, charity. Financially mean money. Yes, sir. Did you obtain money as a result of you being in a wheelchair? Yes, sir. How did that work out? How did that happen? Experts later determined Dee used Gypsy's fake illnesses as a way to cash in on everything from Make-A-Wish trips to a home built by Habitat for Humanity. I asked you why you attained an advantage for being in a wheelchair, and you said people gave you money. And then I think my next question is, why did they give you money? Bueno, también aparte de que recibía ingresos, la gente le daba dinero. Y ahorita le pregunta por qué la gente le daba dinero. Because they felt sorry for me. They believed the lie. They believed the fraud. Dijo ella porque como tenían, pues digamos, la gente tenía pues de cierta manera empatía, entre comillas, porque ella estaba enferma, pues le ayudaba a la gente económicamente y creían las historias de su mamá. The docuseries revealed that for years, multiple members of Dee's family say they knew Gypsy could walk and was healthy, but still didn't question her wheelchair use. On top of that, Gypsy revealed her mother's family kept another darker secret, that her grandfather, Dee's father, sexually assaulted Gypsy for years. Gypsy said, quote, "I feel like releasing all of that would be very therapeutic for me." She alleges her grandfather, Claude Petrie, brought her to a woodshed behind his home and forced Gypsy to touch him. She said, quote, "At 9, I don't think I knew it was wrong." Her grandfather told her not to Pobre muchacha, hasta fue abusada de su propia familia. Increíble. tell anyone, and quote, "I didn't want to get him into trouble, so I kept quiet." Claude Petrie denied these allegations and instead said Gypsy tried to touch him. He has never been charged with sexually assaulting her. But Gypsy doubled down, saying, quote, "There is no part of me that questions if this happened or not. This 100% happened.
He can take this to his grave if he wants to, but the one person that is not going to visit him at his grave is me. Gypsy says she only made this bombshell revelation to her stepmother, Christy Blanchard, after she was in prison. Christy, who married Gypsy's father, Rod Blanchard, when she was still a child, believed for years her stepdaughter was chronically ill. Rod told documentarians he believed the same, saying Dee Dee's facade was too convincing to dispute. What illnesses did you believe you had? Es una pregunta, a ver, ¿qué enfermedades pensaste que tú tenías? A ver qué ella responde. Cancer, muscular dystrophy. Cáncer, problemas musculares, I needed glasses. lentes. I needed hearing aids. Seizure disorder. Wow, cuántas enfermedades. Wow. And I can't remember what else. And when did you figure out that you weren't actually sick? I started to piece things together when I was about 19 years old. Then I didn't understand the full extent of how healthy I was until after I got arrested. Le preguntaron a qué tiempo ella se dio cuenta que estaba saludable después de que la madre pues le inyectó todas estas cosas en su mente de enfermedades, y ella realizó de que estaba ella saludable una vez pues entró en la etapa de la prisión. Dee Dee's family explained she grew up with a heart murmur, which they hypothesize could have led to her forcing fake illnesses upon Gypsy. For years, Gypsy herself believed she was really ill. I thought that I was going to die. Like, I thought that I was a dying child. Throughout childhood, Gypsy underwent Wow, ella pensó que iba a fallecer. ¿Escucharon? multiple unnecessary surgeries, including the insertion of Aquí voy a hacer un pequeño comentario. Es increíble cómo hay veces vamos por las calles, miramos a la gente y aquí es donde entra la parte de las apariencias, ¿verdad? Porque hay veces un ejemplo, digamos que tú vas a Disneylandia, vas al parque de diversión, o no solo ese lugar, otro parque de diversión que sea familiar. Y tú miras padres que se ven dulces con sus hijos, pero es increíble cómo puede haber casos como de que quizás ves a la mamá que sea dulce con su hija, pero nunca sabe qué hay detrás. No digo que todas, ¿verdad? No digo que todas las mamás, pero existe este tipo de casos, o sea, no exactamente como pero casos oscuros que uno no se puede, o sea, ni la propia mente de uno se puede imaginar qué hay detrás, ¿verdad? Porque uno ve a la persona pues amable, dulce. of a feeding tube that she didn't need and the removal of her salivary glands. Le quitaron hasta las amígdalas. Imagínense hasta qué punto le quitaron las amígdalas. Y ella estaba sana. That led to Gypsy losing multiple teeth. Right now, she only has 16 real teeth. Ella nomás quedó con 16 dientes reales. Porque al quitarle bueno, hay lugares que le dicen amígdalas, hay otras personas que le dicen anginas, pero le quitaron esa parte. Entonces eso dicen que le ocasionó a que ella perdiera dientes, al punto que se quedó con pocos dientes pues originales de ella. In multiple current photos, you can see her dentures. Dee Dee's insistence that her daughter was ill was only exacerbated by Hurricane Katrina in 2005. She claimed Gypsy's medical records were destroyed in the storm. This led to Dee Dee fudging the years of Gypsy's birthday to make her daughter appear younger than she really was. Gypsy now says she realizes her mother was suffering from a mental illness. Bueno, ella realizó de que su mamá estaba teniendo problemas mentales, que por esa razón pues la mamá la manipulaba a ella. People often get wrong that my mother was just an evil person, and then that's not the case. She suffered from mental illness, so I don't think that she was ever purposely trying to be mean or hurt me. I think it was maybe something that it was out of her control. It is called a disease for a reason. It is called mental illness for a reason. So, I want to bring awareness to that. The pair moved from Louisiana to Missouri in 2005, and soon the Missouri Department of Family
Miren el rostro de la mamá. ¿Quién diría? ¿Verdad? Services visited Dee Dee and Gypsy's home. A doctor reported Gypsy as a potential kidnap victim after getting wind of the discrepancies in Gypsy's medical documents and was concerned. Still, Gypsy lied about the situation. Why did you not tell doctors that you knew you could walk or you didn't believe yourself to be ill? Esta es una buena pregunta. Él está diciendo, ¿por qué no le dijiste a los doctores que tú podías, pues, caminar? La verdad, esa parte es muy interesante. Veremos qué ella dice. For the time that you were doing this. I didn't think that anyone would believe me. Ok, allí dio la respuesta. Porque muchos han hecho preguntas en este caso. ¿Por qué los doctores se dejaron llevar por lo que decía la mamá? Porque se supone que un doctor hace exámenes. No solo va al doctor y se deja llevar porque, tengo esto y esto. Siempre un doctor va a ir por un proceso de examen. O sea, van a hacer exámenes y basarse a eso. Pero en realidad aquí todo fue raro. I thought they would eventually tell my mom, and that would make my home life even worse for me. I feared her more than I feared anyone else. This stress. Bueno, ella siempre vivió bajo miedo. Y, como les digo, es increíble cómo... No sé, no entiendo la parte de los doctores. Led to a new habit of vaping and later smoking, something Gypsy said she did for about a year. But the real bombshell came in the form of a prescription pill addiction Gypsy says she developed after stealing her mother's Vicodin. It happened when she was about 16 years old, and she called it a, quote, escape from reality. Bueno, ella comenzó a usar sustancias para salir pues de la realidad que ella estaba sufriendo, que ella vivía. O sea, lógicamente cuando hay algo negativo en la vida, desgraciadamente hay personas que toman pues la decisión de intoxicarse para escaparse de esa realidad negativa que viven en la vida. Though she didn't know it was addiction at the time, Gypsy went on, quote, I knew it was a craving. It was all that I could think about. For the first few years of her prison sentence, Gypsy explained she used drugs to cope. She chased the same high by using Suboxone, a drug used to treat opioid addiction. She even begged her stepmother for $50 to pay for her habit. At the time, Gypsy lied and said she broke a fellow inmate's CD player and needed to repay her. I'm reprogramming myself, and it takes a minute. I don't think I'm like my mother at all. I try actively not to be. At one point, Gypsy met a man at a... Ella conoció a esta persona, la cual llegó a ser su novio. Y veamos qué pasó acá. Su nombre de él es Nicolás John. Bueno, hasta tiene en su apellido G-O-D. Bueno. A comic book convention and snuck out of the house to meet him. When Dee Dee found the pair, Gypsy says she was chained to the bed for weeks with handcuffs and a dog leash. She took me back home. She smashed my computer and my cell phone. La mamá se dio cuenta y vino ella y le destruyó todos los aparatos, el teléfono, computadora, porque la mamá no quería que ella tuviera comunicación con nadie. She chained me to a bed for 2 weeks. In the docuseries, Gypsy reveals that her mother put a voodoo hex on her at that time, burying a jar in the backyard with a cow's tongue and menstrual blood, cursing Gypsy to a life without love. According to her family members, Dee Dee dabbled in spell casting and magic, but all this made Gypsy even more desperate. Who initially brought up killing your mother? I did. A bombshell reveal in the docuseries shows Gypsy attempted to kill her mother prior to Dee Dee's death. Gypsy admitted to pointing a gun at her mom and firing multiple shots, even hitting her mother with the pellets. Wow, ella intentó antes de esta persona que conoció intentar quitarle la vida a su mamá. Incluso dice aquí que usó una arma, la cual ella le dio al gatillo varias veces, pero nunca le dio a su madre.
It wasn't until after she pulled the trigger that Gypsy realized it was a BB gun. When she was treated for Bueno, se dio cuenta que era una BB gun, que son esos de que lo que disparan son bolitas que le llaman balines. No era una, digamos, real. the injuries, Dee Dee told doctors she was robbed at gunpoint in a Walmart parking lot. As a way to create more space for herself, Gypsy created a Facebook page she hid from her mother, where she would communicate with her secret boyfriend, Nicholas Godejohn. Ok. Entonces después ella creó una página en Facebook que es por medio de esa fuente que ella conoció a esta persona que ustedes ven en la imagen. How did you meet him? On an online Christian dating website. Do you remember the name of that site? ChristianDatingForFree.com. Oh, no era por esa. Bueno, quizás de alguna manera la conectó a esa página. Pero en fin, la cosa que conoció a este muchacho por internet y allí le preguntaron, ¿verdad? ¿Qué página? Bueno, sigamos viendo. How old were you when you met Nick? About 21. Tenía 21 años cuando ella conoció a este muchacho. In June of 2015, what did you consider your relationship to Nick to be? What kind of relationship? We were boyfriend-girlfriend. And when did you Bueno, se llegaron a ser novios. become boyfriend and girlfriend? In October 2012. When did you first meet Nick in person? March of 2015. So between October of 2012 and March of 2015, you hadn't actually met Nick in person? That is correct. What type of relationship did you have during that period of time? Online relationship. Bueno, todo el tiempo fue la relación en línea. And by online, what do you mean? Strictly communicating through Facebook. Any other ways other than Facebook? Instant text messaging. Bueno, sí, entonces sí, también se comunicaron por Facebook con este muchacho que ella conoció y también mencionó esa otra página, entonces me imagino que pues era más quizás de una plataforma cómo se comunicaban, pero todo el tiempo fue por medio de las redes sociales que ellos se comunicaban y se hicieron novios. Emails. Y también se comunicaban por correos electrónicos. March of 15, when you indicated you met Mr. Godejohn for the first time in person, had your mother met him? No, sir. Did she know he existed? No, sir. Why is it she didn't know? Because it was a secret relationship and my mother would never allow me to have a boyfriend. Ahí ella pues testifica de que su madre nunca supo de esa relación porque ella sabía que su mamá no la iba a dejar tener novio. Y pues lógicamente pues ella supo de que su mamá todo el tiempo la tenía manipulada, pues ella llegó al punto de hacer todo pues a escondidas. Why not? Because she controlled every aspect of my life. Allí dice que le dijo a él por qué no, o sea, la mamá dejaría que ella tuviera novio porque ella controlaba todos los aspectos de su vida. Did you and Nick ever talk about the fact that you were not allowed to date? Yes. How many times do you think? I don't remember. Pero dice ella que sí llegaron a hablar sobre ese tema de que pues que del problema de que su mamá nunca la dejaba tener novio. Entonces ella como que trataron de tener conversaciones sobre ese tipo de tema y parece que fueron unas cuantas veces. Did you and your mother ever have any discussions about whether you were ever going to be able to date? Yes, sir. Did you and Nick talk about that? We may have. What did your mother say about your ability to date going forward? She said that it would never happen, that she would never allow it. Bueno, la mamá le dio una respuesta sobre ese tema de que si ella algún día la dejara tener novio y la mamá le respondió de que ella no iba a permitir eso nunca. What about marriage? Did you and Nick ever talk about marriage? Yes. Did you and your mother ever discuss whether or not you'd be able to get married someday? Yes. What did she tell you? She said that she wouldn't allow it. Gypsy Tampoco le iba a dejar casarse, le dijo su mamá. confided in Godejohn that her illnesses were fake and explained her mother's abuse was only becoming more frequent.
I was growing increasingly desperate to get out of my home life. Did you tell Nick that? Yes. And what was your mom doing that caused you to be more desperate? Things were getting physically and more physically abusive. The hitting was more. The starving was more. La mamá hasta llegó al punto que pues ella pues no comía, pues para que ella se pusiera débil, y también pues le pegaba. Entonces la verdad que sí vivió una situación muy 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 fea con su mamá. Now, you mentioned you were in a wheelchair. Were you required to act any certain way when you were in a wheelchair? Yes, sir. Le preguntó que si tenía que caminar de una cierta manera cuando ella estaba en la silla, perdón, actuar de una cierta manera cuando estaba en la silla de rueda, y sí, ella dijo que sí. How was that? She would have me stay very quiet and pretend like I couldn't walk. Gypsy feared others may not believe her about the abuse and fake illnesses. Together, she and Godejohn theorized ways to free Gypsy. Why not just tell somebody rather than kill your mother? Why was that not an option? I truly didn't believe that nobody would believe me if I told anyone. My mother had legal documents in place saying that I was incompetent. Wow, pueden imaginar lo que dijo. Ella pues llegó, o sea, prácticamente ella se sentía acorralada. Pero lo más impactante que ella dice de que hasta su madre tenía documentos legalmente donde ella pues estaba desincapacitada. Es aquí donde yo no me explico sobre los doctores. O sea, no entiendo honestamente, no quiero ser repetitivo, pero no sé qué rol tomaron esos doctores en la vida de ella, o sea, con la mamá, o tenía alguna influencia con esos doctores, no sé, pero es bien raro de que hasta tenía documento legal de que ella estaba discapacitada, cuando en realidad no. And I thought that meant that if I went to anyone, the police, or told anyone, she would just have them convinced that I was making everything up. Who talked you into killing your mother? I did. I talked him into it. In the end, ella confesó de que ella fue que lo indució para que este individuo le quitara la vida a su mamá. Porque como ella ya estaba harta de todo lo que hacía su mamá. Aquí es un punto muy perturbante. La verdad es muy, muy perturbante. Porque yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes piensan que lo que ella hizo fue mal o fue bueno? O sea, claro, hasta la pregunta es hasta tonta, honestamente. Pero, o sea, yo me pongo a pensar, es su mamá. A pesar de todo lo que hizo, le quitó la vida, pero es su mamá. Esa decisión es bien perturbante. O sea, qué locura. Hay un grupo de gente que dice, pues sí, que estuvo bien lo que hizo. Hay grupo de gente lo cual no, es su mamá, ¿por qué lo hizo? Pero también vamos a la situación, todo lo que vivió. ¿Qué otro método podía haber usado ella en vez de llegar a ese extremo? Aquí está la situación de que ella confiesa, de que ella se sentía acorralada, porque imagínense, tenía documentos legales de que ella estaba enferma. Entonces en su mente nadie me va a creer. Si yo quiero ir quizás con las autoridades, ni me van a creer porque hay documentos legales que dicen que estoy discapacitada. Entonces, la verdad, es una situación muy, muy, muy desesperante, estresante en la vida de ella. the pair decided it would be Godejohn who would kill Dee Dee. He planned to take a bus from his home in Waukesha, Wisconsin, to the Blanchards' home in Springfield, Missouri. Had you discussed alternative methods of killing your mother? Yes. What other alternatives had you considered? Poison. Pregunta si ella pensó en algunas otras alternativas sobre lidiar con su mamá, ¿verdad? Y ella pues dijo que pues pensó también sobre envenenamiento.
arson, gun. Fuego, o sea, digamos que incendiara la casa o incluso también arma. Why did you not consider poison? It was too hard to find an odorless, tasteless poison. Why didn't you kill your mother? I didn't believe I could do it. Le preguntó que por qué ella no lo hizo. O sea, lo hizo el novio, pero por qué ella no lo hizo. Entonces ella dijo que ella sentía que no lo iba a poder hacer. Could you explain what you mean by that? I don't like blood. I don't like the sight of blood. Frankly, I'm too squeamish, so I just honestly didn't believe I could do it on my own. A bombshell reveal in her docuseries that Gypsy recorded a to-do list for Godejohn prior to her mother's murder, leading the camera on a path throughout their home and pointing out when Godejohn should stab Dee. Gypsy told interviewers she was high on Vicodin at the time of the video's recording. You could hear your mom, correct? Yes, sir. And you heard her scream. Yes, sir. And she screamed your name? Yes, sir. When Godejohn arrived at her home, Gypsy hid in the bathroom, but heard her mother scream her name as Godejohn stabbed her to death. Wow, qué cosa tan perturbante. Cuando sucedió el crimen, o sea, el supuesto novio de ella hizo el acto. No quiero ser muy detallista, ¿verdad? Por políticas de YouTube. Ella se escondió, pero a lo lejos ella escuchó que su mamá gritaba el nombre de ella mientras este individuo le estaba quitando, ya saben. Entonces, ¿qué situación la que ella pasó, honestamente? You know, the murder just happens again and again and again in my mind. I'm free physically, but I'm not free from the trauma. After that, Gypsy says Godejohn raped her. The pair stayed in Missouri for several days before taking a bus to Godejohn's home in Wisconsin. After writing a cryptic message on Dee Dee's Facebook account, investigators found the crime scene and later tracked down Gypsy and Godejohn. In this series, Gypsy revealed Godejohn wrote to her in early 2019, saying he wanted to be with her and did not regret her mother's murder. She wrote back, though, saying she does not want a relationship with him. Gypsy accepted a plea deal in 2016. Le escribió ella después de regreso que ella no quería una relación con él. Ella simplemente estaba buscando a alguien que se manchara las manos para ella no mancharse las manos. Y pues como es su madre, bueno, era su madre porque ya no está, pues no quería ella ser la persona que hiciera ese acto macabro. While Godejohn was tried and convicted of first-degree murder in 2018. Now, almost a decade after the crime, Gypsy walks free. Experts say it will be a challenge for her to acclimate to life on the outside. It's shocking for anyone. Honestly, the prison system is setting up a lot of people for failure. A majority of people end up just getting back into prison simply because they can't meet the criteria for parole. Right? They find it difficult to get a job. They find it difficult for housing. Family members, if any even exist, probably have ostracized them because of whatever the crime was. I mean, it's very difficult for these individuals to come out of incarceration and then find success. It's very, very rare. But according to her social media pages, Gypsy is doing just fine in that apartment. Hey everybody, so we are in Times Square. Look at this. Bueno, esto ya después de que ella salió de la cárcel y pues ella está llevando una vida normal. Isn't this epic? Oh my god, I'm so enjoying my time right now. We're just walking Times Square and doing a little shopping. I bought an I Love New York t-shirt, which was on my bucket list. So Me gustaría saber que ustedes pensaran, bueno, sabiendo la historia y que de repente se encuentran a esta muchacha caminando en Nueva York, ustedes van caminando y la ven. Me pregunto qué sintieran ustedes sabiendo la historia y la ven ahí caminando. Yo ahorita me puse a pensar en eso y dije yo en mi mente, bueno, la verdad no sé, como que a la vez me diera miedo, o sea, y me pregunto, ¿miedo por qué? Pero solo de saber la historia, no sé, es una locura. that was pretty awesome. Multiple videos show Gypsy on a press tour in New York where she's seeing the sights. Hey, so
we bought tickets to Harry Potter and the Pero recordemos que ella estuvo viviendo una vida muy, muy fuerte. Entonces, esta vida que lleva ahora, pues prácticamente es una vida normal que está llevando. First Child on Broadway, and we are about how many minutes away? Starts at 7 and it's like we are 10 minutes to 10 minutes showtime. away, so we'll tell you how it is. It's going to be amazing. I read the book, love the series, and it's going to be an amazing show. We got great seats. Yeah, we got, look at Right these on, seats. right on the balcony. Look at these seats. Oh, yeah, that's real nice. I opened up the windows and I'm like, I've never seen tall buildings like this. She's also seemingly embracing her new sense of style, showing off her outfits and makeup. Hey everyone, so this is my outfit of the day. Everything is Zara, my top. Ahora, si ustedes pueden escuchar la voz, ya se le oye normal. Porque, pues, como les digo al principio, la mamá hasta le dijo que, pues, que cambiara su voz. My shorts, my shoes, and my makeup was done by the lovely Miss Isabel. So I think I look pretty cute. Get ready with me for my lifetime press day. When they filmed the doc, did they bring people in to do your makeup? No, I did my makeup. Yeah. And then I got an email from So many times. No, just I wonder. But what Gypsy may be most vocal Él es su pareja actualmente. about is her husband, Ryan Anderson, Su a esposo. 6th grade social studies teacher in Louisiana. I mean, here's the thing. I'm newly married. Wifey don't play, you know? Gypsy and Ryan got married back in 2022 while she was still serving time. The docuseries also gave us insight into the relationship that went on for more than a year before they ever met in real life. Anderson told reporters he first, quote, learned about Gypsy while watching her story and felt, quote, sad for her. I felt like I couldn't judge her for that. Oh, interesante. Porque yo creo que aquí hay preguntas. O sea, ¿cómo que es el esposo actual, cómo es que llegó a ser pareja de una muchacha que ha venido de una historia muy fuerte? Pero él dijo de que pues él al pues aprender sobre la historia de ella, pues él sintió empatía por ella, o sea, se sintió triste. Entonces, o sea, la persona esta, digámoslo que pues él no la juzga, más bien no la juzgó por las decisiones negativas que ella hizo, más bien sintió tristeza por ella. He also said when his former employer learned of his relationship with Gypsy, they asked him to resign. Wow, escucharon. Dicen que su empleador, cuando supo de la relación con esta muchacha, le pidieron que él dejara el trabajo. Es increíble cómo una persona puede, o sea, el historial de una persona negativa puede afectar hasta el área profesional de la otra persona. Wow, es increíble. Saying that the relationship posed a danger for students. He's since found a new job teaching. The first time he and Gypsy met in person, they spoke for 4 hours straight. Anderson proposed during their 3rd visit, and they were married after their 7th in-person meeting on July 21st, 2022. I'm here for the long haul, like till death do us part. Gypsy's stepmother and father told documentarians they had doubts about the Ella es la madrastra y el padre. marriage, which is why Christy Blanchard suggested the pair get annulled about 3 months into their marriage. This came after an argument between Anderson and Gypsy about one of her ex-boyfriends. When the pair started therapy, they decided to stay together. They now plan to have a traditional wedding that her friends and family can attend in person. The pair noted that Chillicothe Correctional Institution did not allow conjugal visits, but they have not shied away from discussing intimate details on social media. And the D is Experts say though the pair have been together for several years, it will be a transition as they begin to see each other in person regularly. Yeah, it's hard to say because we don't really know the type of relationship that they actually have. Yes, they're married, but does she even know what marriage actually means? Interesante cómo están analizando de que a pesar de que están casados, están estudiando su forma de vida para ver si ella entiende qué es un casamiento. O sea,
Está interesante, pues sí, porque como ella viene de una situación negativa, entonces están analizando a ver cómo ella está viviendo su vida, pues digámoslo, normal. Y si ella reconoce que la vida que tiene ahora es algo normal, entonces es como que están pendientes de ella. Does she have a marriage relationship or a marriage type relationship that any one of us would see as being conventional or even unconventional? Just anything that would make kind of logical sense in terms of intimacy. There's no guarantee that any of that is there, and just could actually be another source of exploitation, either from Gypsy or towards the husband. And while several new bombshells were revealed in the tell-all, a few things were also left out. To start, the series breezed over Gypsy's relationship with one-time fiancé Ken, who reached out to Gypsy after the premiere of the HBO doc about her case called Mommy Dead and Dearest. Ken proposed to Gypsy back in 2018 and even gave her 2 engagement rings before the pair called it off. Gypsy told interviewers the fame was too much for Ken, but didn't go into much more detail. The doc also breezed over Gypsy's other ex, Nicholas Godejohn. Just last month, his defense team filed an appeal for a new trial, citing ineffective counsel during his first go-around. They allege Godejohn's first team failed to highlight his autism disorder, saying a neuropsychologist specializing in the disorder should have testified. Ok, ahí están tratando de apelar el caso a este muchacho porque hay supuestas indicaciones de que este muchacho tiene problemas de autismo. Entonces van a ver si pelean el caso. Bueno, les quería compartir esta historia, lo cual se me hizo muy interesante y espero que lo hayan disfrutado. A lo mejor ustedes ya habrán escuchado la historia, pero quería compartir con ustedes mi reacción. Y una de las cosas que, insisto, que me llama mucho la atención de esta historia es que no entiendo la parte de los doctores. Esa es la parte que a mí me tiene perturbado, porque cómo llegó la mamá a tener un documento legal de que ahí pues decía de que su hija estaba discapacitada. Entonces yo creo que muchos tendrán esa misma pregunta: ¿qué pasará con estos doctores que pasaron en la vida de Gypsy? Bueno, espero que les haya gustado. No olviden de seguirme para que no se pierdan los siguientes videos. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós.